Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. It's working, sir, but connecting to Windows server is not working, sir. Amma, connecting to Windows server, Windows okay. instance. ఇది Ubuntu వచ్చేసిందా FTP సర్వర్. Ubuntu వచ్చింది, సార్. ఓకే. FTP server వచ్చింది. ఎలాస్టిక్ ఐపీ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే వన్ థింగ్ ఇస్ దిస్ యాడింగ్ టు దట్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ అండ్ రిమూవింగ్ ఇస్ ఈజీ. బట్ ఏంటి అంటే ప్లీజ్ డెలీట్ యువర్ ఎలాస్టిక్ ఐపీ. మన జస్ట్ ప్రాక్టీస్ అయిపోయిన తర్వాత డోంట్ ఫర్గెట్ టు డెలీట్. మీరు డెలీట్ చేయకపోతే దే విల్ స్టార్ట్ దిస్ బిల్లింగ్ ఫర్ యూ. ఓకేనా? అందరూ కంపల్సరీగా ఎలాస్టిక్ ఐపీ ఓకే, సార్. ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత డిలీట్ చేసేయండి. ఇది రెగ్యులర్గా చూస్తున్నారా? మీ బిల్లింగ్ జీరోలోనే ఉంది కదా? ఐ హోప్ దెర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లమ్ విత్ ఎనీ వన్. ఎస్, సార్. అందరికి ఎస్, జీరోలోనే సార్. ఉంది కదా? ఏమైనా డైలీ ఎస్, సార్. ఒకసారైనా లేదు. బిల్లింగ్ చూస్తూ ఉండండి. ఇఫ్ యు ఆర్ అనేబుల్ టు ఏమంటారు దాన్ని, మీరు బిల్లింగ్ ఏమైనా చేంజ్ వస్తే ప్లీజ్ ఇన్ఫార్మ్ మీ ఇమీడియట్లీ. ఓకే. Yes, sir. సో ఎలాస్టిక్ ఐపీ ప్రాక్టీస్ చేసేసారు, ఎఫ్టిపి సర్వర్ ఇన్ లినక్స్ ప్రాక్టీస్ చేసేసారు, అండ్ నోట్స్ రాసుకుంటున్నారా ఈ స్టెప్స్ అన్ని? నోట్స్ రాసుకుంటున్నారు కదా? ఎస్, సార్. ఎస్. ఓకే. సో ఐ థింక్ టుడే వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్. ఇది ఐ థింక్ ఐ గేవ్ హోంవర్క్ కదా. సో విండోస్ ఎఫ్టిపి సర్వర్ ట్రై చేశారా ఎవరైనా? విండోస్ ఎఫ్టిపి సర్వర్ చేశాను, సార్. అది కనెక్షన్ టైం నోట్ ఎర్రర్ వస్తుంది, సార్. కనెక్షన్ 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 టైం టైం అవుట్ అని అవుట్. వస్తుంది, ఓకే, సార్. ఎర్రర్. అర్థమైంది అర్థమైంది. సో ఏంటి ఏం చేసావు ప్రాసెస్? విండోస్ సర్వర్, సార్. విండోస్ సర్వర్ నుంచి మన పబ్లిక్ ఐపీ కాపీ చేసి హోస్ట్ నేమ్ కింద పేస్ట్ చేసాను, సార్. యూజర్ నేమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, పాస్వర్డ్ జనరేట్ చేసి పాస్వర్డ్ కాపీ చేసాను, సార్. ఎక్కడ ఎక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేసావు ఇది? విండోస్ ఎక్స్ప్లోరర్లోనా? విన్ఎస్పి, సార్. విన్ఎస్సిపి. విన్ఎస్పిసిలో రాదు కదా, నేను నిన్నే చెప్పాను సార్, కదా. విన్ఎస్సిపి. విన్ఎస్సిపిలో రాదు. సో ఈ ఎఫ్టిపి కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫర్ విండోస్ అండ్ డిఫరెంట్ ఫర్ లినక్స్. నేను నిన్నే చెప్పాను, ఒకదానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటే అన్నిటికీ సేమ్ ప్రాసెస్ ఉండదు. సో యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే దిస్ కాన్ఫిగరింగ్ ఓకే, ఎఫ్టిపి సార్. సర్వర్ ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ టాస్క్. సో చాలా ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి దీంట్లో, అండ్ మీరు ఒక్కసారి నేర్చుకుంటే ఇట్ విల్ బి దేర్ ఫర్ ఎవర్. ఓకే. సో అది యాక్చువల్లీ వన్ ఇస్ ద ఛాలెంజింగ్ టాస్క్. ఈరోజు మనం ఈరోజు చేద్దాం మనం. ఓకే, సార్. ఓకే. సో చాలా పెద్ద ప్రొసీజర్ ఉంటుంది, అండ్ ఐ కైండ్లీ రిక్వెస్ట్ టు మెయింటైన్ ద నోట్స్. స్టెప్స్ రాసుకోండి అమ్మా. ఓకే. అండ్ ఆల్సో దిస్ సేమ్ థింగ్ కెన్ బి డన్ ఇన్ మల్టిపుల్ వేస్. ఓకే, దీన్నే మనం చాలా విధాలుగా చేస్తాము, బట్ ఐ విల్ ట్రై టు షో యూ ద మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ వే. ఓకే. సో ఫస్ట్ విల్ గో టు కన్సోల్. ఫస్ట్ పోర్ట్ నంబర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఎఫ్టీపీకి ఏ పోర్ట్ నెంబర్ యూజ్ చేస్తున్నాం? ఎఫ్టీపీకి 22, సార్.
21 ఆర్ 22 రెండు యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. 22. రైట్. సో సిమిలర్గా మనకి హెచ్టిటిపి ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది, ఐడియా ఉందా? సో మన వెబ్సైట్స్ అన్నీ కూడా ఇట్ విల్ వర్క్ ఆన్ హెచ్టిటిపి ప్రోటోకాల్. ఐడియా ఉందా హెచ్టిటిపి ప్రోటోకాల్ ఏముంటుందో? పోర్ట్ నంబర్, ఎనీ గెస్? 2020, I guess. 2020. నో. ఇంకా ఇంకొకటి ఉంటుంది హెచ్టిటిపిఎస్, దీనికి వేరే ఉంటుంది పోర్ట్ నంబర్. ఓకే. సరే, మీరైతే ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ పోర్ట్ నంబర్. మీరు ఒకసారి, మనం ప్రజెంట్లీ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ ఎఫ్టీపీ కాబట్టి ఐమ్ టెలింగ్ దిస్ ఎఫ్టీపీ పోర్ట్ నంబర్స్. హెచ్టిటిపిలో కూడా మనం వర్క్ చేస్తాము, దాట్ విల్ బి ఇన్ ఫర్దర్ క్లాసెస్. బట్ నేను నెక్స్ట్ టైం అడిగినప్పుడు మీరు మాత్రం పోర్ట్ నంబర్స్ చెప్పాలి నాకు. ఓకే. హెచ్టిటిపి అండ్ హెచ్టిటిపిఎస్ పోర్ట్ నంబర్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీరే చెప్పాలి నేను అడిగినప్పుడు. ఓకే సార్. Okay, sir. ప్రస్తుతం విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ ఎఫ్టీపీ 21 22 పోర్ట్ నంబర్స్. ఓకే. సో దానికోసం ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వి విల్ గెట్ ఇన్ టు అవర్ సర్వర్. ఫస్ట్ లాగిన్ అవుదాం. సార్ యా చెప్పండి అన్న. సార్ ఐ హ్యావ్ యా డౌట్. చెప్పండి. సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ 5 అని ఉన్నాయి కదా, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఓకే. అవి డిలీట్ అవ్వవా సార్? డిలీట్ అవ్వదమ్మా. సో బేసికల్గా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అనేవి ఏంటి అంటే, ఒకసారి మీకు ఈరోజు క్లియర్ చేస్తానులే, మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది. ఓకే. ఇది ఒక మన ఇన్స్టెన్స్ రన్ అవుతుంది అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన విండోస్ సర్వర్ రన్ అవుతుంది. ఓకే. సో మెయిన్గా సెక్యూరిటీ ఏంటి మనకి? సెక్యూరిటీ దేనికి యూజ్ చేస్తాం? ఇన్బౌండ్, అవుట్బౌండ్. అంటే మన సర్వర్కి ఇన్కమింగ్ ఏం వస్తుంది, మన సర్వర్ నుంచి అవుట్ గోయింగ్ ఏం వెళ్తుంది. ఓకే. సో దీన్ని అనేది మనం ట్రాక్ చేయగలిగితే వీ కెన్ కంప్లీట్లీ హ్యాండిల్ అవర్ సెక్యూరిటీ. అంటే హ్యాకింగ్ కావడం కానీ, లేకపోతే డేటా థెఫ్ట్ అవ్వడం కానీ, లేకపోతే అన్ఐడెంటిఫైడ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది కదా మన సర్వర్కి. సో దాన్ని ఏం చేస్తామంటే విల్ బి రిస్ట్రిక్టింగ్. సో బేసికలీ ఫస్ట్ థింగ్ మీకు ఏం అర్థం అవ్వాలి అంటే కమ్యూనికేషన్. ఓకే. సో కమ్యూనికేటింగ్ విత్ అవర్ సర్వర్. సో ఈ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఇట్ హ్యాపన్స్ విత్ పోర్ట్ నంబర్స్ అనమాట. ఓకే. సో పోర్ట్ నంబర్స్తో కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. సో టోటలీ ఎవ్రీ సర్వర్ విల్ హ్యావ్ అరౌండ్ ఒక 65,000 సమ్ నంబర్, సమ్ అరౌండ్ 64 to 65,000 పోర్ట్ నంబర్స్ ఉంటాయి. సో ఈ పోర్ట్ నంబర్స్ ద్వారా వి విల్ బి కమ్యూనికేటింగ్ విత్ అవర్ సర్వర్. ఓకే. సో అందుకే మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసాం. సో ఎఫ్టీపీకి కొన్ని ఫిక్స్డ్ పోర్ట్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, హెచ్టిటిపికి ఒక పోర్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది, హెచ్టిటిపిఎస్కు ఒక పోర్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది, టీసీపీ కమ్యూనికేషన్కి ఒక పోర్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది, యూడిపి కమ్యూనికేషన్కి ఒక పోర్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది. సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ పోర్ట్ నెంబర్స్ విల్ బి యూజింగ్. సో మనం ఏంటి అంటే వీ షుడ్ కరెక్ట్లీ హ్యాండిల్ అవర్ పోర్ట్ నంబర్స్. ఓకే. సో ఈ 65,000లో మనం ఇప్పుడు హ్యాకర్ ఏ ఒక్క పోర్ట్ నంబర్ కూడా వాడు క్రాక్ చేశాడంటే హీ కెన్ గెట్ ఇన్ టు అవర్ సర్వర్. సో మనం అది దాన్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి అంటే దట్ ఈస్ ద రీజన్ విల్ బి యూజింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అనమాట. ఒక్కసారి మనము సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది. సో వెన్ యూ స్క్రోల్ డౌన్ అండర్ యువర్ సెక్యూరిటీ సెక్షన్. ఓకే. ఈ సెక్యూరిటీ సెక్షన్లో ఇక్కడ చూడండి. సో యూ విల్ బి ఫైండింగ్ ఇన్బౌండ్ అండ్ అవుట్బౌండ్ రూల్స్. ఓకే. సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే బై డిఫాల్ట్గా అన్ని పోర్ట్ నంబర్స్ క్లోజ్ చేసి పెడుతున్నాం. సో ఎందుకు క్లోజ్ చేసి పెడుతున్నాం అంటే అన్నెసెసరీగా ఎవరైనా యాక్సెస్ చేస్తే మన డేటా అనేది థెఫ్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ వై మీరు ఇంకా క్లియర్ ఇక్కడ అందుకే ఇన్బౌండ్ రూల్స్ పెడుతున్నాం. అంటే ఇప్పుడు మన ఫోన్ ఉందనుకోండి, మన ఫోన్కి కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఎవ్రీబడి విల్ ట్రై టు కాంటాక్ట్ అస్ విత్ అవర్ ఫోన్ నంబర్. బట్ మనం ఏం చేస్తాము, విల్ బి బ్లాకింగ్ సమ్ నంబర్స్ కదా. ఒకసారి మనకి ఏమంటారు, మార్కెటింగ్ కాల్స్ వస్తాయి, లేకపోతే సమ్ మార్కెటింగ్ ఎస్ఎంఎస్ వస్తాయి. సో ఎవరు పడితే వాళ్ళు మనకి కనెక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ ద టైమ్ వేర్ యూ విల్ బి రెస్ట్రిక్టింగ్ ద యాక్సెస్ టు అవర్ సర్వర్. సో ఆ రెస్ట్రిక్షన్ ఎలా జరుగుతుందంటే ఇన్బౌండ్. సో ఇన్బౌండ్ మనకు వచ్చేటప్పుడు ద కమ్యూనికేషన్ విల్ హ్యాపెన్ త్రూ ఏ పోర్ట్ నంబర్. సో మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఆ పోర్ట్ నంబర్స్ అన్ని క్లోజ్ చేసి పెడుతున్నాం.
సో ఇక్కడ మనం ఏవైతే డిజైన్ చేసుకుంటాం పోర్ట్ నంబర్స్, ఏవైతే అసైన్ చేసుకుంటాం పోర్ట్ నంబర్స్, వాటికి మాత్రమే మనకి యాక్సెస్ దొరుకుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, టూ ఇన్బౌండ్ రూల్స్ ఆర్ రిటర్న్, టూ ఇన్బౌండ్ రూల్స్ రాసుకున్నాం. సో ఏంటి ఈ ఒక ఇన్బౌండ్ రూల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో వీఆర్ టైప్ ఆర్డిపి కనెక్షన్, ఎందుకంటే మనం ఆర్డిపి కనెక్ట్ అవుతున్నాం కదా విండోస్ సర్వర్ని, టైప్ ఆర్డిపి అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ త్రూ టీసీపీ. అండ్ పోర్ట్ నంబర్ చూసారు కదా 3389. సో ఈ 3389 ఏదే పోర్ట్ నంబర్ ఏంటి అంటే 3389 ఇస్ పోర్ట్ నంబర్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ ఆర్డిపి కనెక్షన్స్. సో ఇది రిజర్వ్, కొన్ని ఏంటంటే స్టాండర్డ్ పోర్ట్ నంబర్స్ ఉంటాయి. సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ దెర్ ఆర్ టోటల్లీ 64 to 65,000 పోర్ట్ నంబర్స్. ఒక మేబీ సమ్ అరౌండ్ ఒక 100 or 120 ఆర్ ఫిక్స్డ్ పోర్ట్ నంబర్స్. సో దాన్ని ఎవరు చేంజ్ చేయలేదు. సో ద రిమైనింగ్ అదర్ పోర్ట్ నంబర్స్ వీ కెన్ యూస్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్. సో ఇలా కొన్ని ఫిక్స్డ్ పోర్ట్ నెంబర్స్ వాళ్ళే ఇచ్చేస్తారు. సో సిమిలర్గా ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఎస్ఎస్హెచ్ కనెక్షన్ చేస్తున్నాం. సో పుట్టి ద్వారా కానీ లేకపోతే విన్ ఎస్సిపిలో కానీ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు కమ్యూనికేట్. సో దానికి ఏం పోర్ట్ నెంబర్ ఇచ్చారు, పోర్ట్ నెంబర్ 22. సో రైట్ నౌ అవర్ సర్వర్ ఈస్ అలోవింగ్ ఓన్లీ టూ పోర్ట్ నెంబర్స్. ఓకే, సిమిలర్గా ఇప్పుడు ఏంటి, ఐ వాంట్ టు యూస్ సమ్ పోర్ట్ నంబర్, సమ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఏ service or application or website. Okay, so to access any of this we need a port number for communication. ఓకే, సో దానికోసం ఏం చేస్తామంటే ఒక పోర్ట్ నెంబర్ని మనం అసైన్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే, సో ఎడిట్ ఇన్బౌండ్ రూల్స్ ఆర్ ఎల్స్ ఎడిట్ ఇన్బౌండ్ రూల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే యాడ్ రూల్, సో యాడ్ చేసుకుని, సో దిస్ ఈజ్ అ టైప్ ఆఫ్ కనెక్షన్. సో ఎస్ఎస్హెచ్ కానీ టీసీపీ, యూడిపి, ఐపీవీ4, ఐపీవీ6, సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఐమ్యాప్, పాప్3, హెచ్టిటిపి, హెచ్టిటిపిఎస్, మైఎస్క్యూఎల్, ఆర్డిపి, పోస్ట్గ్రెస్. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ అనమాట. సో డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై సర్వర్ నీడ్ టు బి ఓపెన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. సో సింపుల్గా ఏం చేస్తాను, ఆల్ ట్రాఫిక్. సో ఆల్ ట్రాఫిక్ అంటే ఎనీబడి ఆఫ్ ఎనీ రేంజ్ కెన్ యాక్సెస్ మై ట్రాఫిక్. సో యాడ్, సో everybody will be allowed. So if I am allowing everybody, then there is chances of data theft or uh, hacking might be a possibility. సో అందుకే ఏం చేస్తామంటే, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ మైట్ బీ నీడింగ్ సమ్ ఏమంటారు, సమ్ ఎస్ఎస్హెచ్ పెట్టుకుందాం. సో ఎస్ఎస్హెచ్లో ఎస్ఎస్హెచ్ డిఫాల్ట్గా 22 పోర్ట్ నెంబర్ ఈస్ టేకింగ్. సో సిమిలర్గా ఐల్ టేక్ కస్టమ్ టీసీపీ. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, ఐల్ యాడ్ పోర్ట్ నెంబర్ 21. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే టైప్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్ ఇది. సో టైప్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది IPv4 1 2 3 4 నంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, దట్ ఈస్ IPv4 అడ్రస్. ఓకే, సో ఇది ఏంటి అంటే ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్, ఎనీ ఐపీ అడ్రస్, ఎనీ IPv4 అడ్రస్ ఈజ్ అలౌడ్. దీని ఏంటి అంటే టెంప్లెట్ అనమాట, 0.0.0.0 స్లాష్ అట్లా స్లాష్ పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు. సో సింపుల్గా ఏంటి అంటే ఐపీ అడ్రస్ విల్ కమ్ లైక్ దిస్, ఫాలోడ్ బై ద పోర్ట్ నెంబర్ :21 పోర్ట్ నెంబర్. సో సిమిలర్గానే 22. సో ఈ 4 డిజిట్స్ ఏదైనా పర్వాలేదు. సో ఎనీ ఐపీ అడ్రస్, ఇన్కమింగ్ ఐపీ అడ్రస్ ఫ్రమ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, వాట్ ఎవర్ ద ఐపీ అడ్రస్ ఇస్ 2.3.44.60:22, it is allowed. So similarగా 172.163.234.45
67 కోలన్ 21. సో ఇది ఏంటి అంటే వై వీఆర్ టైపింగ్ ఇస్ 0.0 అంటే దట్ మీన్స్ ఎనీ ఐపీ అడ్రస్ విల్ బి అలౌడ్. సో అందుకే ఇక్కడ 0.0.0 అని ఐపీ టెంప్లెట్ అనమాట. సో ఈ టెంప్లెట్ అనేది మనం యూస్ చేస్తాం. సో ఎనీ రిక్వెస్ట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఐపీ అడ్రస్ త్రూ పోర్ట్ నంబర్ 21 విల్ బి అలౌడ్. సో అందుకే ఇక్కడ రాశాను కదా. సో దిస్ ఈస్ ద ఐపీ అడ్రస్ ఫాలోడ్ బై పోర్ట్ నంబర్. సో ఏ ఐపీ అడ్రస్ అయినా కూడా మనకు కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఇట్ విల్ కమ్ ఎ రిక్వెస్ట్ విత్ పోర్ట్ నంబర్. ఓకే. సో సిమిలర్గా మీరు వెబ్సైట్స్ చూసుంటారు కదా. సో మీరు నార్మల్గా చూసే ఉంటారు లోకల్ పోస్ట్ .com స్లాష్ ఆర్ఎల్స్ కోలన్ 8080 అంటాడు, రైట్. సో మీరు మేబీ ఇఫ్ యూ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ పిహెచ్పి కానీ లేకపోతే అపాచీ సర్వర్ కానీ ఇన్స్టాల్ చేస్తే డిఫాల్ట్గా 8080 పోర్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది. ఓకే. సో కమ్యూనికేషన్ విల్ హ్యాపన్ ఇన్ దిస్ వే. సో ఐపీ అడ్రస్ ఫాలోడ్ బై ద పోర్ట్ నెంబర్. ఓకే. సో మెయిన్గా ఏంటి అంటే ఆల్ ద రిక్వెస్ట్ కమింగ్ టు అవర్ సర్వర్ కెన్ బి ఫిల్టర్ చేయడానికి మనం దీన్ని యూస్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం సార్ 8080 హెచ్టిపి సార్ అది కరెక్ట్ వెబ్సైట్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. అదేంటి అంటే ఆ పోర్ట్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ తీసుకోవచ్చు. ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక్క నిమిషం, స్టాండర్డ్ పోర్ట్ నంబర్స్. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నంబర్స్ అన్నమాట. సో దీస్ పోర్ట్ నంబర్స్ కెనాట్ బి చేంజ్డ్. ఇవన్నీ ఏంటి అంటే దీస్ పోర్ట్ నంబర్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ పోర్ట్ నంబర్స్ అన్నమాట మనకి. సో దీస్ పోర్ట్ నంబర్స్ కెనాట్ బి యూస్డ్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా టోటల్గా మనకు 64,000 to 65,000 పోర్ట్ నంబర్స్ ఉంటాయని. సో అవి మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ దీస్ పోర్ట్ నంబర్స్ మనం యూస్ చేసుకో ఎక్సెప్ట్ దీస్ పోర్ట్ నంబర్స్ యూ కెన్ యూస్ ఎనీ ఆఫ్ ద పోర్ట్ నంబర్స్. సో హియర్ యూ కెన్ సీ. సో డైనమిక్ పోర్ట్ నంబర్స్ వచ్చి 49,150 నుంచి 65,565. సో ఇవన్నీ పోర్ట్ నంబర్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు ఎక్సెప్ట్ దీస్ పోర్ట్ నంబర్ రేంజ్. ఓకే. సో కమింగ్ బ్యాక్, సో మనం ఒక్కసారి బ్యాక్ టు అవర్ విండోస్ సర్వర్ విల్ గో. మనం ఇక్కడ ఏంటి అంటే వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ అవర్ ఎఫ్టిపి సర్వర్, వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ అవర్ హెచ్టిటిపి సర్వర్, వైల్ కనెక్టింగ్ టు ద డేటాబేసెస్, అప్పుడు విల్ బి యూజింగ్ దిస్ ఇన్బౌండ్ రూల్స్. మనం ఆల్రెడీ మన క్లాసెస్ ఉంటాయి దీనికి రిలేటెడ్, అప్పుడు మీకు ఇంకా చాలా క్లారిటీ వస్తుంది. బట్ రైట్ నౌ యూ రిమెంబర్ దట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నంబర్స్ యూజ్డ్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా. ఇంటర్వ్యూలో దే విల్ ఆస్క్. ఇప్పుడు ఏం అడుగుతారంటే టీసీపీ అండ్ యూడీపీ కమ్యూనికేషన్కి ఏ పోర్ట్ నెంబర్ వాడతారు, బయోస్కి ఏం పోర్ట్ నెంబర్ వాడతారు, ఎఫ్టీపీకి ఏం పోర్ట్ నెంబర్ వాడతారు. ఓకే. సో కమింగ్ బ్యాక్, we will try to connect to our server through RDP. Okay, session manager అంటే as you know it will be connecting here. So RDP తో ఒకసారి చేద్దాం. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ గైస్ హ్యావ్ నాట్ ట్రైడ్ ఫ్లీట్ మేనేజర్, ట్రై చేశారా ఎవరైనా కనెక్టింగ్ త్రూ ఫ్లీట్ మేనేజర్? ఓకే. ఇలా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ ఉండాలి. మనకి ఏది మిస్టేక్ అయినా కూడా ప్రాబ్లం లేదు, ట్రై టు ఎక్స్ప్లోర్. సో కనెక్ట్ యూజింగ్ ఫ్లీట్ మేనేజర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ ఓపెన్ దట్ కంప్లీట్, మనకి ఏదైతే ఆర్డిపి ఓపెన్ చేస్తే విండోలో ఓపెన్ అవుతుంది కదా. సో ద సేమ్ ఆర్డిపి అవర్ విండో సర్వర్ విండో విల్ ఓపెన్ ఇన్సైడ్ ద బ్రౌజర్. వీ కెన్ ఇప్పుడు చూద్దాం, ఏం ప్రాబ్లం లేదు.
So I'm just connecting with RDP, as you already know. So session manager we have done, EC2 serial console we haven't done. These two we are exploring. So connect to using fleet manager. Okay. So first మనకు పాస్వర్డ్ కావాలి కాబట్టి we'll take the password, decrypt the password. Okay. So click on connect using fleet. Okay. Click on this. Okay. Username we know, administrator. Password, same password. Right. Okay, as you can see, we are getting our server inside the browser. So ఇది మనకి ఎప్పుడు హెల్ప్ అవుతుంది అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. ద థింగ్ ఈస్, వెన్ యు ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ ద సేమ్ ఇన్ యూబంటు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర లినక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది. సో లినక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో మీరు కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో లినక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్, సో అప్పుడు యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ది సాఫ్ట్వేర్. సో రిమోట్ డెస్క్టాప్ కనెక్షన్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఉండదు, రైట్? సో ఆర్డిపి ఫైల్ మీరు ఏదైతే డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారో, ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ ఇన్ యువర్ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్ ఇన్ యువర్ లినక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. So in that case, if you want to open this Windows server in your Linux operating system, Linux operating lo open cheyalante, as you know, this complete our server is running on a browser, right? సో మీరు బ్రౌజర్లో ఓపెన్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు యూ నీడ్ టు గో ఫర్ ఫ్లీట్ మేనేజర్. ఓకే. సో బ్రౌజర్లో ఎప్పుడైనా కూడా మీకు ఇలా జియూఐ యాక్సెస్ కావాలి అంటే గో ఫర్ కనెక్ట్ యూజింగ్ ఫ్లీట్ మేనేజర్. ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో రన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ ది సాఫ్ట్వేర్. సో రిమోట్ డెస్క్టాప్ కనెక్షన్. ఐ థింక్ ఈవెన్ మీరు యాపిల్లో యూజ్ చేసినప్పుడు కూడా యూ మైట్ నాట్ బి హ్యావింగ్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్. సో రిమోట్ డెస్క్టాప్ కనెక్షన్ అనే సాఫ్ట్వేర్ మీకు ఉండదు యాపిల్ యూజ్ చేసినప్పుడు కూడా. సో మ్యాక్లో ఏం చేస్తారంటే, సో మ్యాక్లో ఆల్సో యూ కెన్ జస్ట్ కనెక్ట్ యూజింగ్ ఫ్లీట్ మేనేజర్. ఓకే. సో మనకు ఆల్రెడీ ఆర్డిపి ఉంది కాబట్టి ఐ విల్ జస్ట్ క్లోజ్ దిస్. మనం ఆర్డిపిలో చేద్దాం. జస్ట్ ఫర్ షోయింగ్ పర్పస్ ఐ హావ్ ఓపెన్ దిస్. ఓకే. సో క్లోజ్. సో ఆర్డిపిలో విల్ కనెక్ట్. సో రిమోట్ డెస్క్టాప్ కనెక్షన్, connect. Yes. Okay, fine. So now we can work here. Okay. As we wanted to install FTP communication Windows server. మనకి ఏంటి అంటే విండోస్ సర్వర్లో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్, మనకేం లేదు కాబట్టి విల్ బి కమ్యూనికేటింగ్ ఫ్రమ్ దిస్. సో దీనికి ఏంటి అంటే, ఫర్ దిస్ వీ నీడ్ ఎఫ్టిపి సర్వర్ రన్నింగ్ ఆన్ అవర్ server. So default this server is in disabled stage. Okay. So we need to enable or install the required packages. Okay. సో మనకి ప్యాకేజెస్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ విల్ సి, ఫస్ట్
we will set up FTP server. Okay. Okay. So this is our server. Are you guys able to see this Windows Server screen? Windows Server కనిపిస్తుందా మీకు స్క్రీన్ పైన? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So default first what you need to do is ఈ స్టెప్స్ రాసుకుందాము కొంచెం ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ యు నీడ్ టు డూ ఇస్ యూ నీడ్ టు లుక్ ఫర్ సర్వర్ మేనేజర్. ఓకే. సో సర్వర్ మేనేజర్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే. సో జస్ట్ గెట్ ఇన్ టు యువర్ సర్వర్ మేనేజర్. ఓకే. సో హియర్ వాట్ యు నీడ్ టు డూ ఇస్ యూ నీడ్ టు చెక్ ఫర్ ఐఏఎస్ సర్వర్. సో ఇక్కడ ఐఏఎస్ అని ఉంది కదా. సో దిస్ యూ నీడ్ టు చెక్. సో check if IIS Manager is running or not. Okay. Why? Why? Because IIS Manager will handle FTP and HTTP communication. Okay. So first, so what we need is IIS Manager. Okay. సో దానికోసం ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే బికాజ్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ దిస్ ఐఏఎస్ మేనేజర్ ఫర్ మీ. సో మీరేం చేయాలి అంటే క్లిక్ ఆన్ యాడ్ రోల్స్ అండ్ ఫీచర్స్. ఓకే. సర్వర్ మేనేజర్లో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ యాడ్ రోల్స్ అండ్ ఫీచర్స్. ఓకే. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో సెలెక్ట్ రోల్ బేస్డ్ అండ్ ఫీచర్ బేస్డ్ ఇన్స్టలేషన్. ఓకే. ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోండి, రోల్ బేస్డ్ ఆర్ ఫీచర్ బేస్డ్ ఇన్స్టలేషన్. ఓకే. సో క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో యూ కెన్ జస్ట్ గో, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్ యువర్ సర్వర్. సో మీరు ఏదైతే ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ ఉందో ఈ ఐపీ అడ్రస్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే. సో సెలెక్ట్ యువర్ ఐపీ అడ్రస్, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ వాట్ యు నీడ్ టు డూ ఇస్ యూ నీడ్ టు ఎనేబుల్ వెబ్ సర్వర్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏదైతే వెబ్ సర్వర్ ఉంది కదా అది ఎనేబుల్ చేసుకోండి. ఓకే. సో కెన్ రైట్ ఇట్ డౌన్. Enable IIS server, add the role that you need to go for enable IIS server. Okay. So IIS server enable చేసుకొని click on next. So this you can leave for default. Because already I have installed that software, so it is not showing me. So ఇక్కడ or else నేను జస్ట్ ర్యాండమ్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. ఓకే. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. హియర్ యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్, సారీ క్లిక్ ఆన్, సారీ, ఓకే, ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఓకే. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ దిస్ వెబ్ సర్వర్ ఐఏఎస్. ఓకే. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే కన్ఫర్మేషన్లో యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ఎఫ్టీపీ సర్వర్ అండ్ ఎఫ్టీపీ ఎక్స్టెన్సిబిలిటీ. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎఫ్టీపీ సర్వర్, వెబ్ సర్వర్, సారీ.
తర్వాత FTP సర్వర్, FTP ఎక్స్టెన్సిబిలిటీ. మూడు చూసుకోండి స్టెప్స్లో. సో ద స్టెప్స్ ఇస్, first is role based installation. Click on next. So select your server selection. Click on next. So ఇక్కడ you need to enable this web server. Okay, scroll down or else you can just say okay. Click on next. Next. So you need to select FTP server and FTP extensibility. ఇవి రెండు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్. So remember that when you are doing this process, a folder will be created. Okay, so అది ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది, ఐనెట్ పబ్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో వేర్ ఇట్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఇస్, సో క్లిక్ ఆన్ యువర్ ఫోల్డర్ ఎక్స్ప్లోరర్. సో గో టు యువర్ పీసీ. సి డ్రైవ్ ఉంది కదా, సో సి డ్రైవ్లో ఐనెట్ పబ్ అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది, వెన్ యూ ఇన్స్టాల్ దిస్ ప్రొసీజర్, it will create a folder called inetpub for you. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే inetpub ఫోల్డర్ లోపల యూ క్రియేట్ వన్ ఫోల్డర్, ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోండి. సో ఐ విల్ సే ఏప్రిల్ 20. ఓకే, సో ఏప్రిల్ 20 అనే ఫోల్డర్ నేను క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఏప్రిల్ 20 హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అండ్ ఐ విల్ పుట్ సమ్ ఫైల్, ఒక ర్యాండమ్ ఫైల్ జస్ట్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. సో ఐ విల్ సే 20 April 23. Okay, so what I have done, so while that installation is happening, this installation will create a folder called inetpub. Okay, inetpub అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ఈ inetpub ఫోల్డర్ లోపల I have created one folder called April 20. సో ఈ ఏప్రిల్ 20 is the place where we will be putting all our FTP related files. ఓకే, సో మీరు మీ సర్వర్కి ఎక్కడైనా ఫైల్స్ పంపించాలి అంటే యూ విల్ బి సెండింగ్ టు దిస్ ఫోల్డర్ ఫస్ట్. ఓకే, సో ఈ ఫోల్డర్కి వస్తుంది అనమాట ఎఫ్టిపి కనెక్షన్ ఇప్పుడు. సో దిస్ ఫోల్డర్ షుడ్ హ్యావ్ ఆల్ పర్మిషన్స్, రీడ్ రైట్ పర్మిషన్స్ ఉండాలన్నమాట. ఓకే, సో ఫర్ దాట్ పర్పస్ క్లిక్ ఆన్ ప్రాపర్టీస్. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో అన్ని పర్మిషన్స్ ఉంటేనే దెన్ an outsider కెన్ యాక్సెస్ టు దిస్ ఫైల్. సో click on this security. So you give all permissions. So edit, created owner, allow all, full control, apply. So system administrators, they'll have full permission. Similarly users కూడా full permission. Then trusted installer. So అందరికి full permissions ఇవ్వండి ఇలాగా. You need to see that everybody will have all the access. Okay, see, you need to have all the access. You need to have all the access. Okay, so if you want to change, how to change means just click on edit and select all, apply. Okay, similarly I think everybody has got full permissions. Okay, full access control you want. Okay, so click on okay, click on okay. So April 20 is the place where all my files will be located in my FTP. Okay, so close. Now I'll get back. As I can see, installation succeeded. So you have selected web server. Inside your web server you have installed FTP server successfully. Okay, then click on close. Okay, this is one section. Okay, so next to this, create FTP site. Okay, సో ఇది ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఓకే, సో క్రియేట్ ఎఫ్టిపి సైట్.
వెంకట్ కొంచెం నేను మ్యూట్ చేసుకోమా. ఓకే. So coming back, right? So you can just restart this. So again you go to server manager. Okay. Now you can see that IIS Manager is running. Okay. So now you can create FTP server or any other server which is required. Okay. So simply it is this. Then go to tools, go to IIS Manager. Okay. So click on IIS Manager. Okay. So what you need to do here is you need to create one FTP server. Okay. So select this. Okay. So scroll down. So click on sites. Okay. So in this site, right click and click on add FTP site. Okay. So click on add FTP site. Here you need to say. So I'll say April 20. Okay. So April 20 will be my site name. So here you need to select the path. So select the physical path. So where is the location? So I have already know in the C drive. I'm selecting inet pub. So here I'll select April 20. So because this folder I've just recently created and click on OK. So this folder I think you remember inet pub April 20. Inside this my files will be located. Okay. So click on FTP site name and I'm giving the path to the FTP server. Then click on next. Here you need to bind the IP address. Okay, so this is the IP address. Okay, so as you know, this IP address we are connecting from outside. So for us to access this is my IP address colon followed by my port number. Okay, this is my port number 21. I'm using port number 21 for this FTP server. Okay, so here I don't have any SSL certificate. So I'll click on no SSL certificate. Okay. So here what I have done, I have binded my IP address with port number 21, and after this I have said no SSL because I don't have any SSL certificate. Okay. This is service level certificate. Okay. That we don't have. Click on next. Okay. This is the most important part. You just authentication. When the person is asking to connect through IP address through port number. So you want to authenticate the person, right? So you need to select if the person is genuine or not. Okay. So what you can do, you can select all users, or you can create some password. Okay. So you can specify the role or specified users. Okay. So I'm now right now for your understanding, I'm just putting all users. Okay. So everybody can access this particular FTP server. So even if you want to create any specific user ID and password, you can select here. Okay. So I'll say all users, and also permissions is asking. Okay, I want to read as well as write. Both permissions I'm giving. So this is for your option. You can enable to read or write. Okay, so then click on finish. So here now you need to understand what's happening here. So we have created one FTP server. As you can see, FTP, it is running on this particular IP address followed by the
port number. Okay, so whereas in Ubuntu we have seen that we can directly connect by using this WinSCP, but in Windows Server we don't have that option. So we need to create one FTP server and host it, so then only any outsider can be able to access. Okay, so I'll just refresh. Okay, on sites we'll see. So it is in not in running stage still now, it is in stopped stage. Okay, I'll refresh. It will take some time to host your FTP server, so it is taking some time. Okay, these two are running on the same port numbers. I'll just remove this because as you can see, both are taking the same port number, so that is the reason it is not starting. I'll just remove the previous one. Access, right click, and I click on remove. One thing you need to remember is you can't use one port number for two different servers. Okay, I think now we need to able to start it. So I'll say manage and I'll say restart. Okay, so as you can see now it is in started and it is running on this IP address. Okay, 172.31.28.133. Okay, so now we need to connect. So before that what you need to do is we need to enable port number. Okay, so we need to open this port number, right? So 21 port number should be open. So for that what you can do is, so you can click on this and select Windows firewall support. Okay, okay, so no, not this, not this. Okay, so we need to enable port number 21. So as you know that our website is working on port number 21. So what you need to do is you need to open this 21. So as you know that there is one software called Windows Firewall in our computer. So what Windows Firewall will do is Windows Firewall will help us to stop the unnecessary access to our server. So that so what happens is we need to write one rule. So in our AWS portal we have this security groups, right? So in our AWS portal, this is from the server side. So this security is handled by AWS. So in this security part, we are having this security group, and we are having this inbound and outbound rules, right? So in the same way, even in our operating system, in our server operating system, so we will have one firewall which will be handling this port number. Okay, so what we need to do, we need to enable the port number. Okay, so what how to do that is, so Windows Defender. Okay, so we can see Windows Defender with advanced security. Okay, so you need to go to this place and you need to enable your port number 21. Okay, so click on this Windows Defender firewall. Okay,
So here you need to select inbound rules. Okay, so click on new rule. Okay, so what happens is, again I'll repeat the step again, maybe I'm going little fast. So you need to go to defender, Windows Defender firewall with security. So I need to write the steps also here. Create FTP start site. Okay, next, Windows Defender write inbound rule for port number. Okay, so this is next step. One, two, three, four. So we are doing this fourth step. Windows Defender write inbound rule for port number 21 or else whatever. Whichever port number you like, you can give. Okay, so I'll go back. So click on this inbound rules and click on new rule. In this new rule, you need to select predefined. Okay, in this predefined, you need to enable FTP server. So here you can see FTP server. So select FTP server and click on next. Okay, so here already you know, so we need to allow, as you can see, port number 21. Okay, so port number 21 I'll allow. So select select. Okay, then click on next. So what you need to do, if request is coming from these port numbers, for example, if the request is coming from port number 21. Okay, so what should happen? So if it is coming, then we need to allow the connection. If anybody is coming through port number 21, we will be giving them access to our content or website. Okay, so select allow the connection and click on finish. Okay, as you can see, these three rules got created. Okay, one, two, three. So this three FTP connection will be given access. Okay, I think now we are done. And one more part we are missing is, we need to give this part number 21 access in our security group also. Okay, so how to do that is, so minus, so go to this our security group. Okay, so here you need to click on your security groups, click on edit inbound rule. So here you need to add a rule. We can say FTP. We'll see if there is the connection for FTP. So there is no option for FTP, right? So for that, what you can do is, you can select custom TCP. Okay, so custom TCP and give 21, and this is default. You give this template. Okay, that means any IP address will be given access. Then click on save rules. Okay, so now you want to access the, now all sites it is set. So what we have done, I'll write this also. Write security rule in security groups. Okay, for port number 21. Okay, so this we have done. So now we need to access. So we can access the same in through multiple ways. One is, we can directly access uh, through our explorer. Okay, so from here only we will be able to access. As you can see, this computer my computer, just inside is my computer,
you need to type FTP colon forward slash your IP address. Okay, so this is the IP address 172.31.28.133. So 172.31, or else I'll make note here. FTP colon 172 dot 31 dot 28 133. 28 dot 133. As you know, we'll be accessing through port number. I'll enter port number 21. Okay, so copy this and try to access from here. Okay, directly you can type in your search bar. Okay, so as you can see, that has taken the connection to the internet. Okay, Windows cannot access this folder. Make sure you type the file name correctly and that you have permission to access the folder. Okay, so I think it will take few minutes to establish this connection, because just now we have given the what we say, uh, we have configured. It will take some time. Okay, so I think what you can do, you can just follow the same procedure and you can practice. I will be available here. I will be available here. If any doubt is there, I'll clarify. Okay, just I'll be in the class only. Just practice this part and let me know if you are facing any issues. Okay. Okay, I'll be here. Just practice. If you are having any issues, please let me know. Okay. Mhm. బబ్లు ఒక్క నిమిషం అది ఏసీది అవుట్డోర్ యూనిట్స్ Hello. వినబడతలే. హలో. అవుట్డోర్ యూనిట్ స్క్రూలు పైనే ఉంటాయి. అవుట్డోర్ యూనిట్ కానే ఉంటాయి. తీసుకురాలే కిందికి. లేకపోతే ఆడ మంచం మంచం మీద అది సైడ్ ఇది ఉంటుంది, ఒక దాంట్లో స్క్రూలు ఉంటాయి అందులో. మంచానికి ఇలా అతుకొని ఒక బ్యాగ్ లాగా ఉంటుంది, ఆ బ్యాగ్ లో ఉంటుంది. కరెక్ట్గా ఈరోజు అనిపించింది. పైన క్లీన్గా ఉందా? క్లీన్ చేయలేదా నువ్వు? తెలుసు కదా వాళ్ళు వస్తారని. నాకేం తెలుసు, వాళ్ళు వస్తే పెట్టేమని చెప్పినారు కదా.